good day everyone. I'm Aljarad Salomon from IT1H, and today akong i-explain and i-discuss ang fundamental algorithms, which is ang linear search, binary search, bubble sort, o insertion sort. And ang ako i-cover is first, linear search, which is na i-check niya each element one by one. Next is binary search, halves the search range each step. Next is bubble sort, it swaps adjacent out of ordered pairs. And lastly, insertion sort, which inserts each element into sorted position. So each algorithm section, ang button is introduce na ako, and then pseudocode, work example, and code walkthrough, program demo, and summary. So now let's proceed sa what is an algorithm sa. So an algorithm is a finite set of precise instructions for performing a computation or for solving a problem. So ang key idea sa algorithm is precise instructions para sa pag-perform og computation or for solving a problem. And then to make your algorithm valid, dapat naaning 6 qualities, which is input, it has values from a specified set, correctness, correct output for each valid input, effectiveness, so each step is doable in finite time. So dapat ang kining algorithm nimo is ang iyang steps is mas mapadali among pag-solve, dili mas mapadugay. And next is output, produces the correct result values. Finiteness, terminates after a finite number steps, so dili siya mag-loop forever. And lastly, generality, so this it should works for all problems of the desired form. So now let's start sa linear search. So what is linear search? Linear search is the simplest searching algorithm. It checks each element in the list one at a time. So starting from the beginning until the target value is found or the list is exhausted. So sabat lang ani is ang pag-check niya sa each element is isa-isa niya from left to right or from the beginning to end hantod mahurot niya, hantod nakita niya, or hutdon yun niya na hantod nakita. So important na yun naman nato is linear search works on unsorted arrays, so no sorting needed before searching. So dili na nato kinahanglan ni sort or i-arrange pa, kay ang iyang pag-search man is from start to end, and dili sa from least to greatest. So if found, it returns the position. If not found, it returns 0 or not found. So ang purpose sa linear search is to find the position of a target value in a list. And ang common use cases niya is searching small or unsorted list, simple lookups, checking if name is on a list. And ang key advantage niya is mautong unsorted arrays siya. So dili na kinahanglan nimo i-sort pa. So now let's proceed sa pseudocode niya. So the pseudocode of linear search is procedure named linear search. X is atong target value, and integer target value. Ang parameters atong procedure is x, which is the target value, and the array list or array. And then first is set na ang I is equal to 1, and then while I is greater than or equal to n, and x is not equal to a index I, do I equals I plus 1. If I greater than or equal to n, then location is equal to I. This means na found na. Else location is equal to 0 or not found, return location. So para mas masabta na to, akong di himay-himay. So first is set I is equal to 1. Set I is equal to 1. That start at first element. So check dayon na to. So kining
condition niya, while so mag-run ni hantod ma-meet ning condition niya is I greater than n. Ang I kini mang kini is I greater than n, and x, ang x na to is ang target, di ba? And ang a index I is ang element na iyang gi-search. So is I greater than n, greater than less than or equal to n, and element is not equal to target. So pag na-meet na, ang I mag plus 1. If no match, pag wala pa nag-match, then mag-increment. Then next element na po siya, and then increment na po ito kung wala pa niya na found, then increment na po to para mag-proceed siya. So if match found, if I less than or equal to n, then location is return niya ang position niya I. Ang location niya is maset to I kung pila ka ikapila na ni mga turn, or ikapila na ni mga turn sa loop is mo na imong location, and then mo to imong i-return location, and then else if list exhausted return 0 or not found. So kung nahurot na niya og loop kani wala na ni nagsat ko tayo nag equal to tayo ang n ako is equal to 6, and then I nako 6 na pod, so meet pa. What if mag 7 ako I, so wala gyapon siya na found, so ang i-return niya na location is equal to 0. So ang 0 means not found. So now, proceed ta sa work example. So, ang input array na to is 3, 2, 4, 1, 5, 7. So now, atong gamitan ng code. And nagbuhat na ko daan og code para mas madali ang video na to, para dili kay taas. So based sa pseudocode, nagbuhat tag procedure which is kaning public static int, name linear search, and x is the target value, and integer nga array, so mo na tong parameters, and then set daw I is equal to 0, so I equals to 1. So ang first element, first index man sa Java is equal to 0. So kung mag-index 0 ka, that means position 1 na siya. So mo tong 0 atong gibutang, and i-declare po na to ang n is equal to r.length. This means na kung pila ka book ang sulod sa array na to, or pila atong array size, mo pod ang value aning n. So while I is less than or equal to n, so wala na nag-equal to n na rin, because kay kini gani pag mo bali ang una na to sa Java, pero may minus 1 ka. So kung equals na ko ni mo sobra naman siya, kay minus 1 man dapat ka. So kung sobra na siya, mag-error. So dapat less than na sa kutob. And then end, condition end, x is not equal to r index I. So kung kapila na nimo siya na I, kung tayo ka first loop pa nimo, so 0 pa ni, and then proceed ka diri na-meet na niya, so mag I plus 1 ka, and then if I less than or equal to n, so mao gyapon to, wala less than or equal to n. So kung ang I nimo is
ay kutay na meet na nimo or na found na nimo dere ay less than n, dapat di man jud siya mag-equal, no, kay mag-error man. So kung hantod nakita na nimo to, ang pasabot lang man siya na is hangtod sa hutdon niya ni tanan, hutdon niya tanan, no, puntahay wala ay katahay na hurot niya, and then wala gyapon niya na found, so kini ang malabas negative 1. So nag negative 1 ta kay instead of 0, kay kung mag 0 ta under pagyapon siya sa index 1 and then return location. So now proceed sa main method. So getting the array size, makita sa user, and then kung pila atong array size ilang input, so motong n, and then create array and elements from the user. So kung pila ang n na ilang imbutan diri so mao po array size ko tayo 6, so 6 pa dire, so 6 ang array size, and then enter n elements, so 6 ang malabas diri and then 6 times pud siya loop na ipalabas niya to, enter element 1 2 3 4 5 6, then loop na siya na mangayo og elements 6 times, and then get search value from the user. So ang search value na to is the x, di ba? So search value lang atong ibutang, and then na x dapat na kung kini x mo itong search value. So now zoom in na to. Wait, zoom in na to. Okay. So now i-perform na tong linear search. So to call out the method, isulod na siya sa variable nga int result. So linear search call out na to, and then ang first parameter na to na x, which is the search value, and then ang array na to, which is ang r. So now kani is tracing lang. So mara na nag-copy ang loop ay atong sudokod, and then dire display result. So if not equal to negative 1 ang result, so found na siya, na found niya, and then kung mag-equal to 1 siya ay negative 1, so not found mo to na diri if negative 1 not found. So now try na to example na to. So enter how many elements, wait, balik sa PPT. So 1 2 3 4 5 6 and then 3 2 4 1 5 7, tama, 3 2 4 1 5 7, 3 2 4 1 5 7. So enter the value to search for 4. So step by step niya na trace. So ang gibuhat sa atong is while I is equal to 0, so 0 man array 0 ka dire, and then ang n man na to is 6, so nag-meet na, and x is not equal, ang x man na to kay 6 ay 4, kay x is the target value, di ba?
4 is not equal to unsay nasa index 0, di ba 3 kay mo may ano na to pinaka first nga element para 3. So is 4 equal to 3, di ba dili? So mag I plus 1. I plus 1 ka. So next step 2, checking R. Step 2 kay mag I plus 1 man ka, so array 1 na ka dire, array index 1. So ang array index 1 na to is ang element 2, which is ang 2 is 2 equal to 4, no? So proceed na pud ka, element 3 na pud ka, element 3. So ang sulod sa element 3 or ang index 2 is 4, and 2 is 2 less than 6. Yes, true. And is 4 is equal to 4. So now match found, and ang mulabas ana is ang kine 4, I mean 2, and then 2 is 2 less than ay ang 2 man kay less than 6 man siya. So ang mulabas is iset niya ang location into 2, and then diri adayon sub na to kay para walay error. Mali. Sobrang lagi. Live debugging. Balik na to 6 mali 6 3 2 4 1 5 7 4. So di ba nag-match found na siya sa ang array index 2. Bali yang isa-isa gid ba? 0 1 2, di ba? 0 1 2. So gipangita man yang 4 3, dili man siya match at 4. So next I plus 1, then 2 dili man siya equals to 4. So next, and then 4 is equal to 4 naman, so match found. And then mana to diri sa code na to is I plus 1 para sa position niya. So I plus 1. So now na to ang linear search. So pasabot lang nila to is isa-isa niya na 3 2 4, isa-isa niya not a match. Then sa ikatulo na position nakita naman niya. So to yung ilabas na position 3. So in summary, it works na as i-check element one by one from the beginning of the list, and then it works on unsorted arrays. So dili na siya need i-sort, and dali lang siya sabton o i-implement kay may pinaka basic na searching algorithm o is lang po siya i-trace o i-debug. And ang limitation ng niya is lisod siya pag large datasets kaya 1 million isa-isa na ni mo 1 million, diba? Dugay kayo.